An alleged Ukrainian attack damaged the Chonhar Bridge on the 22nd of June, early in the morning. Not only the main bridge was hit at Chonhar, but also an unused old one. The strikes on these ground lines of communication may create severe logistical challenges for the invading Russian forces in southern Ukraine and help the ongoing Ukrainian counteroffensive in the Zaporizhia Oblast. The Chonhar Bridge connects occupied Crimea with Kherson and Zaporizhia Oblasts. It is an important transportation route that Russia used to supply its forces in southern Ukraine via occupied Crimea. There are 3 key vehicular bridges and 2 railway bridges connecting Crimea to mainland Ukraine in 3 areas: the isthmus near Armyansk, with bridges across the North Crimean Canal, Chonhar town with bridges across the Sivash Lagoon, and Hekichesk with a bridge connecting the town with Crimea's Arabat Spit. These strategic connection points play a vital role in the Russian military logistics network, facilitating the transportation between occupied Crimea and Kherson Oblast. Crimea relies on the land bridge in southern Ukraine, which Russia seized during the early stages of its full-scale invasion of Ukraine, as well as the Kerch Strait Bridge constructed by Russia after the occupation of Crimea to establish a link with Russia's Krasnodar Krai. The devastating strike on the Chonhar Bridge is likely an attempt to isolate the battlefield in the Zaporizhia Oblast, where the Ukrainian counteroffensive is unfolding. Russia uses 2 key supply routes to support its forces in the Zaporizhia Oblast. The first supply route leads from Russia via occupied Mariupol, while the second one leads from Russia via occupied Crimea and the Chonhar Bridge. If the Chonhar Bridge does not function, one of the 2 strategic supply routes supporting Russian forces in the Zaporizhia Oblast becomes compromised. The damage to the Chonhar Bridge may disrupt Russian logistics and make it harder for Russian troops to get enough ammunition in a timely manner. The Mariupol supply routes are within range of HIMARS strikes. Previously, on the 11th of June 2023, the Ukrainian partisan underground destroyed a railway bridge on a line between Zaporizhia's Melitopol and Crimea. Last fall, Ukraine blew up the Kerch Bridge, which connects Russia's Krasnodar Krai with occupied Crimea. Since then, Russia has repaired its vehicular part, but the railway traffic from Krasnodar Krai was never restored. And this is CCTV footage of allegedly strikes on the Chonhar Bridge this morning emerged on Russian Telegram channels. And the trouble already started. There are big queues at the Perekop checkpoint on the border of Crimea and Kherson Oblast after the missile strike on the Chonhar Bridge. The waiting time is 1.5 hours. This is a hint at what Saldo, so-called governor of Kherson region, asked and walked near the Chonhar Bridge. Do you think it's a hint? Бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо, такое слово есть в украинском языке. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? На то, что есть начало конца для киевского режима прежде всего. И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае для режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный. И еще просто хочу успокоить наших граждан. Ничего не останавливается. Там кто-то попытается, может быть, цены взвинтить на продукты питания. Это будет все регулируемо. Проезд будет восстановлен, есть другие переходы. Ну, сложнее будет, конечно, ездить чуть-чуть дальше, чуть по времени. Это проблемы. Все остальные проблемы трансформируются в задачи и будут решены. Уже сейчас
правительство Российской Федерации занимается дополнительными мероприятиями, которые позволят быстро ликвидировать эти нарушения в переходах мостовых. But Prigozhin doesn't agree with him. Red lines have been absent for us for a long time. All that's left are brown stripes on underwear. Terrorist Prigozhin poetically comments the strike on Chonhar Bridge. According to him, no one cares about victory in the Russian Defense Ministry. Their main goal is to retain power. У нас уже давно красные линии отсутствуют. Остались только коричневые полоски на трусах. Каждый раз после того, как противник наносит удары по нашей территории, рассказывают историю о том, что был ночной удар ракетами. Как правило, бьют по трансформаторам придомовым, не нанося никакого ущерба противнику. И поэтому, почему есть возможность у противника наносить удары по российской территории? Потому что в руководстве Минобороны никого не интересует победа. Всех интересует только одно – возможность сохранения своего поста как можно дольше, чтобы не пришла ответственность за то, что они сотворили во время СВО. A comment about the strike on Chonhar Bridge from a member of Ukrainian intelligence Andriy Yusov. Ну, якщо зірки запалюють, значить це для чогось потрібно, так? А аналізувати з точки зору військової доцільності речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, я думаю, що ми будемо після того, як ці території будуть звільнені, що обов'язково станеться. А зараз триває робота, і вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки і оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. І можна лише коментувати, що далі буде. Russian channels show known British Storm Shadow cruise missile components, allegedly found at the Chonhar Bridge impact site. This would confirm that the attack is conducted with the newest missile acquisition from Ukraine. And based on previous strikes on Antonovsky Bridge in Kherson, we can assume that the Chonhar Bridge will be hit again and again until Russians in southern Ukraine lose their supplies. This tactics, by the way, forced Russians to leave Kherson without a fight. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comments section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.